दोन प्रश्न आहेत. लीला सॅमसन, द प्रेसिडेंट ऑफ सेन्सर बोर्ड, त्यांच्याबद्दल आज एक अग्रलेख आणि हे आलेलं आहे. त्यांनी असं म्हटलंय की शी इज अनेबल टू कंट्रोल ऑल पीपल हु आर द मेंबर्स ऑफ द सेन्सर कमिटी. आणि त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की 90% लोकांना आपण कोणते चित्रपट पास करतो आहोत हे कळत नाही. आता काही लोकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत की हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यांनी अशिक्षित असं जे म्हटलेलं आहे ते अशांच्या करता आहे की तुम्ही डिग्र्या किती मिळवल्या त्याचं तुमच्या त्या कार्डावरती लिहायला जागा नाही, हे सगळं ठीक आहे. परंतु सिनेमा इज अ मीडिया अँड देर आर सम फंक्शन्स ऑफ द मीडिया की लोकांना, समाजाला शहाणं करून सोडणं. अशा परिस्थितीत ज्या तऱ्हेचा मेनस्ट्रीम सिनेमा आपल्या डोक्यावर मारला जातो त्याच्या पाठीमागची कमर्शियल रिझन्स वी ऑल कॅन अंडरस्टँड. बट डू यू रिअली बिलीव्ह, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रोड्युसर अँड आय लाईक युअर फिल्म ओ माय गॉड, डू यू रिअली बिलीव्ह व्हॉट शी सेड, लीला सॅमसन? शी सेड की सेन्सर बोर्ड ज्या तऱ्हेच्या फिल्म्स आज पास करत आहे त्याला काही अर्थ नाही आणि आय अलोन कॅनॉट कंट्रोल दीज मेंबर्स ऑफ द सेन्सर बोर्ड. सो व्हॉट डू यू थिंक, यू एज द यंग producer and the important person from the media, what is your opinion? And same it applies to the television, the small screen also. ज्या तऱ्हेचा टेलिव्हिजन आपण पाहतो ज्याच्यात काही अर्थ नसतो तर अशा तऱ्हेचा टेलिव्हिजन हा कितपत योग्य आहे? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ द टेलिव्हिजन ऑल्सो. टेलिव्हिजन ही सेल्फ सेन्सरशिप असते. वी डोंट हॅव अ सेन्सर बोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग. स्वतःच लाईक आय सेड SMP डिपार्टमेंट असतो. एव्हरी चॅनल हॅज अ SMP डिपार्टमेंट अँड देर इज अ टीम हू डिसाइड्स, म्हणजे ते गव्हर्नमेंट रूल्स. बट येस, दे कॅन बी फॉल्ट्स देअर ऑल्सो. आय पर्सनली हॅव टोल्ड सम ऑफ देम की हे तुम्ही कसं अलाव केलं, हे ॲक्च्युली अलाउड नाही आहे. तर मी स्वतः जाऊन म्हटलंय. बट लाईक Leela Samson, I read about that, but मला असं वाटतं if you have hired I'm talking from her perspective. I think if censor board मध्ये जे members आहेत, if you have got them as members, I think you have to respect them. And otherwise, why were they got as members? But I think there's more to it than what she's not saying clearly. I think there's a more inner thing which because there is a political influence. I do not want you to pull in that mud. I don't want you to pull you. No, पण मी म्हणते, but I fail to understand. We all fail to understand who are the members of censor board who pass such films just because they want to make business, because this is blind imitation of the West. Yeah. So we cannot get good films. We see the films. No, I think good films are made, especially last 2 years. I think more and more good films, and the films are doing well. That is the main part. Full of sex and full of himsa. What about that? Grand masti म्हणताय तुम्ही. किती business 80 crores. No, but I agree with that. But I have seen the movie and I was actually quite taken aback how this was passed. I was also taken aback. But they must have projected it as a new genre, is what they've been promoting as a sex comedy. So I think if people are watching it, that means people are accepting is what I'm trying to say. Karan, if you had not accepted, it would not make this business. So this must be a new genre that's coming up. I'm not saying that I'm all for this, but I'm just saying that I agree. But त्यांचा issue हे, I think the issue was की some films which didn't need a A certificate त्यांना A दिलं आणि then films like this also got a A certificate. That was the issue की काही films, I don't remember the name, didn't deserve, I think शुद्ध देसी रोमॅन्स, I think त्यांना काहीतरी A certificate असं काहीतरी ते issue वरनं ते हे झालं. ग्रँड मस्तीला A मिळालं आणि मग film like Shuddh Desi which didn't have much त्यांना पण A मिळालं असं काहीतरी. So there's no comparison. So I personally think that if the movies like sex comedies are there, then maybe they have to be given a bigger warning
इन द सेन्स ऑफ लाईक वेस्टमध्ये PG-13 आहे, वेगळे कॅटेगरीज आहे. आपल्याकडे फक्त A आणि U आणि एकमध्ये UA आहे. आय थिंक वी कॅन इंट्रोड्यूस मोर कॅटेगरीज. वेस्टमध्ये आहेत तसे, रेटेड R, रेटेड. आपण तसं केलं देन इट्स अप टू दी ऑडियन्स बिकॉज यू आर पेइंग, सो यू कॅन स्टॉप पीपल इफ दे वॉन्ट टू पे मनी अँड गो फॉर इट. It's their wish. You can't say that such films should not be made because obviously there is an audience. And it's असं नाही की TV वे of course I agree की असं सगळं दाखवू शकत नाही because it's a more in your living room channel. तिथे control नाही and you can't show this. But film, if people are buying tickets and going for it, then I don't think we should stop. But there should be a more categories I feel in censor. Thank you very much. I hope that answered your question.